mmụọ si esi kwuo na Biafra nwụgo Igbo zuchu move on nzukikwo ye ndị Igbo wewe iwe a na-repeat ye na-ekwusi ike nso ka ha wee nụọ ndị ntị ichili na ife awu ife jidelu ndị Igbo hold ha back a na-agwa ụnụ hapụ na esi n'ebe ahụ pụta onye ọ na-amụ ife gelie ntị from beginning kwesị ma na this person is unhinged na ha adịghị onye a he's sick. Nnamdi Kanu needs medical attention. He's just a madman na-ekwu ife people like him. So he's supposed to be in the hospital. Nnamdi Kanu is just voicing ife ụfọdụ ndị bụ n'obi ha chọrọ ikwu, but he was mad enough to say those things in public. Before Nnamdi Kanu, I sit at home on Mondays as in Igbo. Before Nnamdi Kanu, isi na believe him Biafra onye Igbo ibe ya kpalego si onye iwe mana keta ikwuo na believe him in Biafra so onye Igbo ifu onye Igbo ahụ ekwuo na Fulani etolu ime nne. Isi na Nnamdi Kanu started well. He never started well. From the beginning he was guilty of hate speech. You don't know Peter Obi's stance on Biafra. You know Katena na Peter Obi say na Nnamdi Kanu didn't do anything. How can you say that? You must stand and condemn it. Who is speaking about the justice for the communities that have been sacked? I've told you that man is a very sick person. I have pity for Igbos who are following him ignorantly because they will regret it. Akwasi tip onye ahụ fu dungeon or ya da fu daylight for 5 good years. Nnamdi Kanu melundi Igbo 30. He created a monster called Simon Ekpa, and we Igbos should be shameful that we enable these monsters. Man onye ona kana atu egwu na egbu maka ndị egbulu den. The main problem of the Igbos today is this Biafran question. Nnamdi Kanu ekwesi sentence here to 120 years in prison. One was here 10 years. I want ndị Igbo we kwu eziokwu ka ka yesi we release here. I know one night he's talking about justice for all the carnage that have been done in Igbo. So any semblance of justice we kwu eziokwu release Nnamdi Kanu because Nnamdi Kanu with the arrowhead of this carnage. Any Igbo person who see release Nnamdi Kanu no way he formelu. Ezikolo Mole, that person is a fool. And what he fail? IPOB is a well-laid criminal enterprise that is using media propaganda to embellish its criminality. Biafra was started by an Nnewi man, and all of more Nnewi man Ezikolo Mole end the army. Onye ona Jesu wike. Bam, 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 bam. Ndị be anyị maka isi eme ya n'oge gbam. Ọ bụrụ nwere obi etekwa na rivi n'oge mmanya n'opu ụbọdị. Ọ gbam ebe a na-akpọta ndị ọ dị ka ọ dị anyị. Ndị bụ n'ọvakwu onye ọda gbam. Ọ bụ na ọ dara gbam, ịma na ọ bụrụ gbam. Ava mbụ Chukwujuoke Igwendụ Odogwu bụ ya mbapa ezigbote onye Aba. Tata anyị nwere mmụọ ịghọtago. Na-asụ na ọ mmadụ bụ mmụọ na nke ikpeazụ a anyị nwere onye na-ekwu ka o si dị ya onye bụ n'ode Odessa onye ọ dị n'aka na nke ikpeazụ a a man that has said na no people are not defining what should represent him. No people are not degenerate ebe o ji wee kpọlụ ebe obibi. N'ọmanọ ụmụ ya anọdụ n'ụlọ asị a na-eme ife nwa kedu onye ajụla wee bido ajụkwala ese wee bido otego ji ede tata anyị si ka ọbịa kwuo n'ọnụ ka ifu iru mmọnwụ Ezekolo mmụọ nọ na gbam ka anyị nabata nụ Nze Tobe Osigwe Ezekolo mmụọ eze ụmụ ikolobịa Ezekolo mmụọ eze ụmụ ikolobịa you were here before. Ndị Igbo so na ụzọ dị mma agba anya nje ma ọ bụrụ ndị be anyị nọrị nne ịma na enwelu there was though you came here for a different conversation but okwu bịa bute okwu and then we talked about Biafra and then since then I saw what you've been doing and na nke ikpeazụ a you know ide emebele you've not diplomacy is not in your dictionary. Diplomacy do man obi adoro ndị mmụọ mana na nke ikpeazụ a so na-akụ n'ikolo ndị mmụọ ikolo mmụọ ka na-akụ. Okay. Ọkwe hotago mmụọ si esi kwuo na Biafra nwụgo Igbo zuchu move on nzukikwo onye ndị Igbo wewe iwe a na-repeat ya na-ekwusi ike so ka ha wee nụọ ndị ntị ichili ka ha wee nụ ya ka ama na ọhụ ụjọ ka eji wee kwuye na mgbe ahụ na-ekwulie na ozi si from ana mmụọ wee bịa na ikolo mmụọ ka a na-akụ na ife awu ife jidelu ndị Igbo hold ha back a na-agwa ụnụ hapụ na esi n'ebe ahụ pụta ụnụ chọọ ka enye ụnụ logical instances anyị na-enye ụnụ logical instances why you need to come out from there. I'm not saying na no mmụọ kwuru just go kweta like that. I'm giving you logical instances why the message from the underworld ji do correct. Okay, ịbịa involve kwa mmụọ
ọ dịkwa ka ị na-adilute your message because ụfọdụ bụ ndị Igbo mana fe kwetara na mmụọ ghọtago ọ ife mmụọ onweghị onye Igbo ekwetara na mmụọ. Mba, you cannot say that na imekwu na nwere ike inwe different definition of ife mmụọ. Onye Igbo bụ onye Igbo. Onye Igbo can decide to believe in nature. Nature wologono. To believe in nothing. Gwa size no mmụọ. Nothing aha wologono. Efuda na mmụọ. Ngwa akita, we know what you say when you talk about mmụọ. We know Igbo spirituality. Igbo spirituality is you would not say is nothing. There is there's an energy. Let me explain. So go ahead, please. About no onye na believe in mmụọ no onye Igbo o nwere onye Igbo pụta sị na ha agọ mmụọ. Ajụ eke ife ọ na-ekwu sị no si eke ife o believe in, si no believe in Chukwu. Ajụzi eke Chukwu awụ mmụọ ọ sị ọ chọghị ịzanye enu. Ajụ Chukwu awụ mmụọ. Ọ kwụ ịghọtago Chukwu mmụọ. When just so the definition of mmụọ duzi iche. Just like the word God nwere different interpretation meaning to it. Among na hota mmadụ ya wuni God. Okwehotago, God can also still be an unseen force. But when we say mmụọ means unseen, underworld. So mmụọ how does it define okay underworld or nsi abia? We different meaning to it. But I wouldn't want us for it to take away the message. I know, or for us to grandstand the wow on that particular discussion. If you afamu ezi kolommo mmụọ ka nna akụli ikolo why mmadụ sị m kwụsị ife nne-ekwu ọhụngụ ya agwa m kwụsị na ọhụngụ ka nna akụli ikolo. Okay, mana mmadụ ka ị na-agwa ọ bụrụ mmụọ ka ị na-agwa mbọ osisi mmụọ abịa wụ mmadụ ka ọ na-abịalụ. I'm trying to, I don't want to sound too spiritual here, but most times we can't run away from it. Okay, Hotago. You've been writing a lot of stuffs against Biafra. You know, some people can even term it as a hate speech. Okay. You know, strong words. You know, you are somebody that you are somehow nearly disgusted about whatever Biafra represent and everything. Why do you hate and attack Biafra and Nnamdi Kanu? Go ahead. Okay, I'm not disgusted about Biafra, but I'm disgusted about IPOB. I'm disgusted about Nnamdi Kanu's mode of operation or his interpretation, his way of trying to get Biafra. And I might say that I detest the method. I won't use hate because hate is a very strong word. I don't hate anybody. In as much as I detest the IPOBs and their movement or whatever they represent, I detest through IPOB Biafra agitation. Yes, I condemn Biafra agitation in its entirety. Yes. Because as far as I'm concerned, they are miscreants, they are terrorists, and nothing good can come out from any evil tree. They are miscreants. Yes, they are miscreants. They are terrorists. They are misguided men and women. From head to toe. They have no regards for anything noble. They have no regards at all, whatsoever. Any form of respect, any form of regards. And for that, I have no any atom of where shift to her compromise where they are. IPOB stand condemned in my eyes. Somebody came here and said that Biafra is not just a struggle but a hope of the Igbo people. You know, they shout for hope. That please, I'm dying. This is the only thing that will make me survive. And then a lot of Ndi Igbo is also going with that ideology. What do you have against Biafra? If I'm correct, was not is. Now understand if no in past. Once something is in past, understand that this thing is now in past. When if you may not in the past, perhaps when relationships keep in the past, understand that this is our past relationship. If you bahana past, understand that it's past. The past is not a place of residence. The past can only be a place of reference. You can't keep trying to go back to the past. Biafra won nyaho.
And this is what I want Nnamdi to understand. You can't be romanticizing with the past. If you want to ever, as in go look towards the past, is to speak some lessons from it. And what are the lessons are we going to pick from Biafra? The mistakes we made with the agitation, the mistakes that we have made with the process of agitation, the unpreparedness, the allowing emotion to become sense of reasoning. And it seems we have not learned that lesson. I may repeat that same mistakes again. That means we didn't learn the lesson. And Esiabi Robi said, whenever history repeats itself, the price always doubles. So we don't want to learn from the lessons of Biafra. We don't want to learn from the lessons of the past. Rather, we are trying to see if we can resurrect it. Biafra is in the past. Biafra is dead and buried. Is our ex-girlfriend or what? Is ex means that there is even hope because ex-girlfriend might be living. This one is ex-dead girlfriend. I said it no Ojukwu Batalo. Enye unconditional amnesty. Okwe Hotago Obata join up Nigerian politics. Ojukwu, why being in exile was the symbol of hope na Biafra ka existed. He was that symbol. All the reason Ejiwe may go no, Ejiwe grant here if presidential grant or when bata or we go. So Osbo bata hana drop what the bahana Nigerian politics. Oh kwetalo. Most times life will symbolism. So when they say that spell everything out for you in black and white. I have said it elsewhere. Now when you Ojukwu no na the present Nigerian government. This is the second time Ononanke Yaradua as an ambassador of Nigeria to Spain. Ono Kwaketa now as our Minister of State for Foreign Affairs. So what does that tell you? Biafra is dead and buried. Biafra now is a business. But what Biafra should have been now, before Kwaselewo, a refined ideology for what? Economic liberation. Okay. Economic liberation or neo-political Igbo liberation. You define it. Not a kind of what? Homegrown terrorism. If a Biafra will represent now, homegrown terrorism. We should call it what it is. In entirety. In its entirety. In fact, Obaku, not just terrorism, bad behavior. If most people need support to Biafra, especially young people, you see how they talk. Carelessly insult you just because you disagree with them. I come across them daily. I say when you makwife, one day when you can have their previous messages to you, Hana only do very sound and if we have realizing it has say na kita ka hamani wefu. How can I become irritable motua? Mbengwaze na Biafra o here, esekwaze na no hodu irate home again. So your rating is dependent on more a support to Biafra or not. No. Irate ye mado. If we say man no need a rate in this life. Now life is about interest. Now interest mo align on this place. Emi no na interest mo na align na the other na another topic. So because of na interest mo na align na the other topic. Nke mo na ebe interest mo na align e potasi okay, I like this person's sense of reasoning. All of a sudden it meets ebe interest mo na align ho. E say na ma mo hozi reason. So you define reasoning by agreement and not by the logic of the argument. It's wrong. Consent. That you must consent to everything he says. Yes. Can't I be making sense even while still disagreeing with you? When we can present a logical argument, you say, yes, I agree with the logic, but please, I still want to maintain my position. Yes, I've seen few Biafran supporters that are like that. Few? Yes, we name 3 types of Biafran supporters. Okay. Anyway, Biafrans, people now support to Biafra based on how believe that Igbos are being marginalized in Nigeria. Okay. Anyway, people now support to Biafra based that they believe that Biafra or a divided Nigeria is a win-win situation for all parties. Then, anyway, they now support to Biafra. They even now atolo sukwaileu. Hana support to Biafra because it seems like the popular things to do, like the fad. Bandwagonism. Yes, those ones are
na-akpọ ha ndị they are despicable, the despicable elements of the Biafran movement. ụmụnne m asị na land banking is a must. Ụfọdụ ndị be anyị chọọ nọ ihe eji ekwu egwu. Kedu ka ị ga-esi tinye 2 million naira na akaụntụ gị ọ na-amụ 225, mana ọ bụ na itinye ya n'ala 2 million naira ga-amụtanwulo gị 25 million. Ọnya ma o ji dị mkpa na ịbịa na nke ikpeazụ a tinye anya n'ihe gbasara ana. Kedu ndị bụ ogbonge ndị anyị ma na itinye anya n'ihe gbasara ana fa go ha ana ịma nwe nsogbu ọbụla ọsọsọ pine leaf ga-emenwu ya. Nwa kene ka ịfụ ihe anyị na-ekwu ka ịma na eziokwu dị ya. Pine leaf or nothing. Ekenekwa m.